And the next verse. Todva prasadayam yadya brahmadaivam param himam tadityatma kritam anye yotsva pumbira sutkrita. За мен браманите са най-великите личности, затова са ми най-скъпи. Неуважението, показано от служителите ми, всъщност е проявено от мене самия, защото пазачите са мои слуги. Приемам случилото се като оскърбление, сторено лично от мен, и затова ви моля за прошка. Коментарът на Божествения милост Господа на Своя православ. Богът винаги е разположен към браманите и кралите. Затова в една ведическа мантра се казва: "О брамана Хитая Ча". На свой ред браманите обожават изключително Бог Кришна или Вишну, върховната божествена личност. В ведическата литература и по-специално в химните Рик мантра от Рик Веда се казва, че истинските брамани не откъсват поглед от благословителите на Вишну. Ом Тат Вишну Парамам Талам Седа Пашян Дисуряха. Достойните брамани обожават върховната божествена личност само във формите й, принадлежащи към категорията на Вишну, т.е. Кришна, Рама и всички експанзии на Вишну. Нимият брамана, който е роден в семейство на брамани, но извършва дейности насочени срещу вайшнавите, не може да бъде признат за брамана, защото брамана означава вайшнава и обратното. Този, който стане предан ударен на Бога, става и брамана. Казано е: Брама джанати ти браманаха. Брамана е този, който е разбрал браман, а вайшнава е този, който е разбрал божествената личност. Осъзнаването на браман е началото на процеса, чрез който се осъзнава божествената личност. Онзи, който е разбрал божествената личност, познава и браман, безличностният аспект на върховния. Затова човекът, който става вайшнава, вече е браман. Трябва да отбележим, че когато в тази глава Богът говори за величието на браманите, той има предвид браманите, които са преданно ударени, т.е. браманите вайшнави. Не бива да се заблуждаваме, че в случая става дума за милите брамани, които са родени в брамински семейства, но не притежават никакви брамински качества. Mukam karoti bachalam mangam ngai te garime pripedanam mande shigurunjinatalam. So this is very glorious. The Lord has come to see the four Kumaras. И така, това е много славно. Бог е дошъл, за да види четиримата кумари. Although, as we said yesterday, he is the supreme enjoyer. Въпреки че, както казахме вчера, той е върховният наслаждаващ се. But still he comes himself. Въпреки това, той идва самия той. And now we see today that he takes full responsibility for the disrespect shown by Jai and Vijay to the four Kumaras. И виждаме днес, че той поема пълна отговорност за неуважението, което Джай и Виджая проявили към четиримата кумари. And he is asking the four Kumaras for forgiveness. И той моли четиримата кумари за прошка. So this is perfect behavior. Това е съвършено поведение. And this illustrates, this is such a clear demonstration that the Lord, Supreme Lord, is the origin of all good qualities. И това показва, това е такъв ярък пример, как Върховният Бог е източника на всички добри качества. We have heard here the position of the Brahmanas. Ние чухме тук за позицията на браманите. So Krishna is called the Param Brahman, Supreme Brahman. Парам Брахман, Върховният Брахман. So the Brahmanas, they represent, or they actually embody the divine qualities. Браманите те представят и всъщност тя са въплатени божествените качества. That is called in Bhagavad Gita Daivi Sampat. Които се наричат в Бхагавад Гита Дайви Сампат. Such qualities as truthfulness, cleanliness, and gentleness, Такива качества като честност, чистота, благородство, and control of the senses. контрол на сетивата. So these are all listed, the Daivi Sampat qualities are listed by Lord Krishna in Bhagavad Gita in the 16th chapter. Тези Дайви Сампат качества са изброени от Кришна
Кришна в Бхагавад-гита в 16 глава. And there the Lord says, Daivi Sampat Vimokshaya. These are the qualities which lead to moksha, to liberation, to the transcendental position. Богът казва, Дайви Сампад Вимокшия. Това са качествата, които водят до мокша, до освобождение. But Krishna, so yeah, the Brahmanas, they embody this Daivi Sampat, Brahmanas and Vaishnavas. But you see, the word Daivi means godly. Браманите и вайшнавите са въплъщение на божествените качества. Думата Дайви означава божествен. So that means these qualities originate in the Deva. Deva means God. И това означава, че тези качества произлизат от Дева. Дева означава Бог. So Daivi, and then the word Sampat. The word Sampat means substance. Дайви, след това думата Сампат. Думата Сампат означава субстанция. Or we can say, Sampat means different things. It means opulence. Сампат означава различни неща. Може да означава великолепие, богатство. So Sampat, substance, opulence, reality. Субстанция, богатство, реалност. So in other words, the Daivi Sampat, these are the real qualities. С други думи, Дайви Сампат, това са истинските качества. Because they are spiritual. Защото те са духовни. And spiritual means reality. А духовен означава реалност. Krishna is the supreme reality. Кришна е върховната реалност. The spiritual world is the real abode. Духовният свят е истинската обител. And so these qualities, the Daivi Sampat, divine qualities, they are real qualities. Тези Дайви Сампат, божествени качества, това са истинските качества. So therefore, the Brahmanas, Vaishnavas are so important in this world. Затова браманите и вайшнавите са толкова важни в този свят. Because in them we can see the true quality, the true nature of the spirit soul. Защото в тях ние можем да видим истинските качества, истинската природа на духовната душа. And so Vedic culture, you see, is based on this Daivi Sampat, on this real quality. Ведическата култура се основава на тези Дайви Сампат, на тези реални истински качества. This Daivi Sampat is the real value of life in Vedic culture. Тези Дайви Сампат са истинската стойност, ценност на живота в ведическата култура. Therefore the Brahmanas and Vaishnavas are at the head of that culture. Затова браманите и вайшнавите се намират на върха на тази култура. And the other classes serve the Brahmana and Vaishnavas. А другите класите служат на вайшнавите и браманите. Because they know, this is Vedic culture, they know, everybody knows that this is the real value. If I serve Brahman and Vaishnava, then by their grace, I may also develop these qualities. Защото те знаят, това е ведическата култура, всеки знае. Те знаят, че ако аз служа на вайшнавите и на браманите, това е истинската стойност и аз също мога да развия тези качества. Therefore, Maharaj Bali, he was prepared to give away all of his possessions to Lord Vamanadev. Затова Бали Махарадж бил готов да даде всички свои притежания на Бог Ваманадев. Although Bali Maharaj had conquered the whole universe, въпреки че Бали Махарадж бил завладял цялата вселена, he had all material opulence, имал цялото материално богатство и великолепие. but when he saw Lord Vamana, who was coming to him as a Brahmana, Но когато видял Бог Вамана да се приближава към него като брамана, then he thought, all of my possessions, they are nothing. тогава той си помислил, всички мои притежания са нищо. I should serve this wonderful Brahmana boy. Аз трябва да служа на това прекрасно момче брамана. Whatever he asks from me, I will give. И каквото да поиска от мен, аз ще му го дам. I went in 3 steps, or went in 2 steps,
Lord Vamanadev took everything away from him. И когато само с две крачки Бог Ваманадев му взел всичко, Then he still wanted to serve him by asking him, please put your third step on my head. Въпреки всичко, той искал да продължи да му служи, като му казал, моля те, направи третата си крачка върху моята глава. This is only possible because those who are educated in Vedic culture, they know that material possessions, that is not sampat, that is not substance. Това е единствено възможно, защото тези, които познават ведическата култура, знаят, че това е истинското образование. Това е истинската ценност. It is the auspicious spiritual qualities which are eternally manifest in the spiritual world. Това са благоприятните духовни качества, които са вечно проявени в духовния свят. Which originate in the Lord Himself. Които произлизат от самия Бог. This is real value. Това е истинската ценност. So, these qualities are naturally attractive to everyone. Тези качества по естествен начин привличат всеки. Bali Maharaj was a demon. Бали Махарадж бил демон. But still, he could understand, this is the true quality. Но въпреки всичко той могъл да разбере. Това са истинските качества. Similarly, now in this Kali Yuga culture, По подобен начин в днешната Кали Юга култура, everybody is fallen. всеки е паднал. But still, people are able to recognize true spiritual quality when they see it. Но въпреки всичко хората са способни да разпознаят истинските духовни качества, когато се срещнат с тях. And they naturally respect that. И те по естествен начин уважават това. Just like in this Kali Yuga materialistic society, there are fools, rascals, who occupy position of teacher, of priest, so-called Brahmana. Също както в днешното общество от Кали Юга има различни негодници, които вземат поста на учители, на свещеници, така наречени брамани. But they have no daivi sampat. They have no spiritual quality. Но те нямат дайви сампат, нямат божествени качества. Instead, they have asura sampat. Вместо това те имат асура сампат. This is the other term Lord Krishna uses in 16th chapter. Това е другият термин, който Бог Кришна използва в 16 глава. So asura sampat is pride, is arrogance, is anger, Асура сампат, това са качества като гордост, арогантност, гняв, harshness, грубост, ignorance. невежество. You see, so everybody knows you've all gone to school. Всеки знае, всички сте ходили на училище. So the so-called brahmanas in these schools, this is the qualities they show. Така наречените брамани в училищата, това са качествата, които те демонстрират. And nobody respects that. И никой не уважава това. It is not attractive. Това не е привлекателно. Everyone is disgusted by it. Всеки е отвратен от това. So, yeah, so this Kali Yuga culture, it is full of disgust and frustration. Тази Кали Юга култура е изпълнена с отвращение и disgust Frustration. и разочарование. Because there is no Daivi Sampat. Защото няма божествени качества. But when it does appear by the grace of this great ISKCON movement, the Hare Krishna movement, Но когато тази култура изчезне по милостта на нашето Харе Кришна движение, when the Brahmanas, Vaishnavas, they do appear in such kind of society, когато браманите и вайшнавите се появят в такова общество, displaying the real quality, и проявявайки истинските качества, which is free from this ignorance and pride
and arrogance, които са свободни от това невежество, гордост, арогантност, which is pure, които са чисти, which is blissful. блаженни. These are Daivi Sampat Vimokshana, the qualities of the liberated soul. Тези качества на освободените души. And then you see people, they immediately become enlivened, they immediately become happy in the association of devotees. И вие виждате, че тогава хората веднага се оживяват и стават щастливи в общуването с преданодание. It is natural. Това е естествено. They have no background in Vedic knowledge or culture. They have no background. Yes. Те нямат никаква основа в ведическата култура. But spontaneously they recognize that these qualities are substance, these are reality. Но спонтанно те разбират, че тези качества са субстанция, това е реалността. Now, how can they recognize that? И как те могат да разберат това? How is it possible? Как това е възможно? It's because everybody is spirit soul. Защото всеки е духовна душа. Everybody is really part and parcel of Krishna. Всеки е наистина неразделно свързан с Кришна. That's the reality. Това е реалността. And this nonsense, hellish, materialistic culture is the illusion. А тази глупава, адска материалистична култура е просто иллюзия. So that asura sampad, these are all illusory qualities. И асура сампад, това са все иллюзорни качества. So here you can understand how everyone can become brahmana. Тук може да разберете как всеки може да стане брамана. Srila Prabhupada writes here that it doesn't matter in what sort of family one was born. Шрила Прабхупад пише, че няма значение в какво семейство човек е роден. Everyone is spirit soul. Всеки е духовна душа. Everyone is part and parcel of Krishna. Всеки е неразделно свързан с Кришна. And thus for everyone, the real quality of the liberated soul is attractive. И така за всеки истинските качества, качеството на освободената душа са привлекателни. Of course, actually that's even true for the demons. Всъщност това важи и за демоните. The demons, of course, they may oppose the devotees. Демоните, разбира се, те могат да се противопоставят на преданодайните. They may blaspheme the devotees Могат да оскърбяват преданодайните. and say they're cheaters, Да кажат, че са измамници. and they may criticize the devotees Могат да ги критикуват for their spiritual behavior за тяхното духовно поведение. and say this is all brainwashing, И да казват, това всичко е умиване на музика. this is unnatural behavior. Неестествено е. But actually, still they're attracted. Но всъщност, въпреки всичко, те са привлечени. They're attracted in a perverted or negative way. Те са привлечени по един извратен или негативен начин. Just like King Kamsa, he was obsessed with Krishna. Както цар Камса бил завладян от Кришна. He's a demon. Той е демон. But he could not forget Krishna Но той не можел да забрави Кришна. in the mood of hatred В настроението на омраза and envy. и завист. Now that's his consciousness was so perverted. Неговото съзнание било така извратено. Therefore, he was not manifesting a positive attraction to Krishna. И затова той не могъл да прояви позитивно, положително влечение към Кришна. But the attraction was there Но влечението било на лице. in a negative way. По негативен начин. He was thinking of Krishna day and night. Той мислил за Кришна ден и нощ. He was very worried Много се притеснявал. because the appearance of Krishna was proving that Kamsa was not the supreme person. Защото появата на Кришна доказвала, че Камса не е върховната личност. And that disturbed him very much. И това много притеснявало. So he's an example of a person who is very much attached to illusion.
Това е пример за личност, която е много привлечена към иллюзията. Very much under the control of the material energy. Която е изключително под контрола на материалната енергия. But even people like this, they cannot ignore the transcendental qualities Но дори такива хора не могат да пренебрегнат трансценденталните качества of the personality of Godhead на божествената личност and His devotees. и нейните правонададени. So these are all attractive qualities. Тези качества всички са много привлекателни. For those who are fortunate, they will be able to give up the demoniac qualities Тези, които са щастливи, имат късмет, те могат да изоставят демоничните качества and join the side of the devotees, и да се присъединят към страната на правонададените. and in that pure association develop the spiritual qualities of the liberated soul. И в това чисто общуване да развият тези качества на освободените души. This is why the Brahmanas and Vaishnavas are so dear to Krishna. Затова браманите и вайшнавите са така скъпи на Кришна. Krishna is so happy that they come to this world and they attract the conditioned souls to give up this Maya. Кришна е така щастлив, че те са дошли в този свят и те призовават обособената душа да изостави тази Мая. And return to the real position. И да се върне в истинската си позиция. Then, as I said, yes, there are those demons who are very much insisting, no, we will stay in the material world. И както казах, има и демони, които много настояват. Не, ние ще останем в материалния свят. But even they, in a negative, in a perverted way, even they are attracted to these divine qualities of the devotee. Но дори те по негативен и изкривен начин са привлечени от тези качества на правонададените. And actually their own qualities, the demoniac qualities, they're exposed in the presence of the devotee as being not substance, as being only illusion. И всъщност техните качества в сравнение с правонададения, те веднага си проличават, че не са истински. Just like the presence of the Pandavas, the 5 Pandavas. Както, например, в присъствието на петимата пандави, that exposed the demoniac qualities in the heart of Duryodhana and his friends. Това е заобличило демоничните качества в сърцето на Дурьодана и неговите приятели. Duryodhana was a very competent king from a material point of view. Дурьодана от материална точка бил много компетентен цар. The common people would have thought that, oh, he is a very nice Kshatriya. Обикновените хора си мислили, той е много добър кшатрия. Because they are ignorant. Защото те били невежи. And they would have followed him. И те го следвали. But he would have led them into sinful activities. Но той ги въвел в греховни дейности. Because although externally he looked very nice, in his heart it was full of sin. Но въпреки че той изглеждал много добре, в него сърце било пълно с грехове. So this is you see, when the devotees appear in the world, then they, just by their presence, all these things come out. И когато правонададените се появят в този свят, просто чрез тяхното присъствие всички тези неща излизат на яве. Duryodhana became envious. Дурьодана станал завистлив. Because the Arjuna and Yudhisthira, the other Pandavas, they possessed the actual quality. Защото Арджуна, Юдхиштира и другите пандавите показали истинските качества. This is the actual valuable quality which human society should follow. Истинските ценностни качества, които човешкото общество трябва да следва. So Duryodhana, he couldn't stand that. И Дурьодана не може да понесе това. Why they have this quality? Why everyone? Because that was the fact. The people spontaneously, they wanted Maharaj Yudhisthira to be the king. Spontaneously, because they could see, oh,
he is a really good person. Той си мисля, защо те правят така, защото хората искали спонтанно просто Махараджа Юдиштира да бъде цар, защото той е бил толкова добра личност. And Duryodhana was so angry about this. И Дуryodhana толкова много се дразни от това. Why they want him? Why not me? Защо те искат него, а не мен? So, yes, you can see with the appearance of devotees in this world, this is the appearance of truth. И всъщност можем да видим как появата на преданните в този свят, това е появата на истина. The illusion is dispelled. Илюзията се разпръска. And then people can see things as they really are. И тогава хората могат да видят нещата такива, каквито са. And then they can make a real choice. И могат да направят истински избор. When everybody is in Maya, then no one can make any choice. Когато всеки в Мая, никой не може да направи никакъв избор. The free will is just illusory. Свободната воля е просто илюзия. You see, people, they can choose this kind of sense gratification or that kind of sense gratification. Просто хората могат да изберат или този вид стилно наслаждение, или онзи вид стилно наслаждение. Prabhupada said this is like choosing between wet stool and dry stool. Това е като Шрила Прабхупад казва, това е като да избираш между сухите изпражнения и влажните. Someone may think they can argue, though the wet stool is better. No, the dry stool is better. Някой може да спорят. Добре, сухите изпражнения са по-хубави, друг може да каже, не, влажните са по-хубави. And then they make democracy. И тогава правят демокрация. In this way, and those who want the wet stool, you can have it, and those who want the dry stool, you can have that. По този начин, те, които харесват влажните изпражнения, може да имат тях, те, които обичат сухите, да имат тях. And they're very proud we have a free society. И са много горди, ние имаме свободно общество. Everyone can get the kind of stool that they want. Всеки може да получи такива изпражнения, каквито иска. But it's just stool. Но това са просто изпражнения. So actually there's no choice. И всъщност няма избор. So the real choice, the real manifestation of free will is to choose, be able to choose between Krishna and Maya. Истински избор, истинската проява на свободна воля е човек да има възможността да избира между Кришна и Мая. And that opportunity is only possible when the devotees of the Lord are present among the human beings. И това е възможно единствено, когато преданните на Бога присъстват сред човешките същества. And so those who are intelligent, those who are fortunate, тези, които са интелигентни и имат късмет, they will choose to follow the devotees. те ще изберат да следват преданните. Those who are unintelligent, who are unfortunate, тези, които са неинтелигентни и нещастни, they will choose to follow the demons. ще изберат да следват демоните. So then Prabhupada says, then there's friction between the two communities. И Прабхупад казва friction. И Прабхупад казва и тогава ще има триене между двете общества. Just like between two pieces of wood. Също както между две парчета дърво. They will rub together. Те ще се търкат едно от друго. There will always be conflict between devotees and demons. Винаги ще има конфликти между преданните и демоните. Because whenever the devotees say, do like this, the demons will say, no, that's wrong. Защото винаги, когато преданните кажат, правете така, демоните винаги ще отговарят, не, това е погрешно. That is the nature of the demons. Това е природата на демоните. They cannot accept to follow the devotees. Те просто не могат да приемат да следват преданните. Again, this is the same perverted, negative attraction. Отново това е изкривено, негативно привличане. Why should you say no? Защо аз трябва да казвам не? At least you can be neutral. Поне мога да бъда неутрален. At least you can say, well, all right, why not do it? Поне мога да кажа, добре. There's nothing. Защо не го направя? Няма нищо. At least there's nothing wrong with it. Поне няма нищо лошо в това. But no, the demons, they listen very carefully to the instructions of the devotees. Демоните слушат много внимателно инструкциите на преданните. And they say, no, 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 no. Те казват, не. And they give some stupid reasons why should not follow these instructions. И дават след това някаква
глупава причина защо не трябва да се следват тези инструкции. This is the demoniac philosophy. Това е демоничната философия. It's all ignorant and foolish. Цялата тя е невежа и глупава. But the point of it is, do not follow the Vaishnavas. И същината е, не дайте да следвате вайшнавите. Whatever they say, whatever they do, we should not follow. Каквото да кажат, каквото да направят, никой не трябва да го We should do just the opposite. трябва да правим тъкмо обратно. So, yes, and in this way, things become clear. И по този начин нещата се изясняват. You see, then there's a clear choice. Вече има ясен избор. Here is a society of devotees, here is a society. Actually, Srila Prabhupada said that is the measure of success of our preaching. Прабхупад каза, това е мярката за успеха в нашето проповядване. If we are supposed to be preaching in society and all the demons are happy, ако ние, как се предполага при проповядване в обществото и всички демони са щастливи, they're all satisfied, те са удовлетворени, that means there's something wrong това означава, че има нещо наред with our preaching. с нашето проповядване. If we're actually preaching, then the demons, the determined demons, they will become unhappy. What is this? Ако ние проповядваме, тогава решително истинските демони ще станат нещастни, ще кажат, какво е това? What nonsense are these Hare Krishnas talking? Какви глупости говорят тия от Хари Кришна? We must stop them. Трябва да ги спрем. This is dangerous propaganda. Това е опасна пропаганда. So, Prabhupada says, from out of this friction between the two communities, just like between two pieces of wood, fire comes. So the Lord appears out of this friction. Шри Прабхупада казва, както от трението между две дървета излиза огън, така от това трене между двете общества се появява Бога. Just like in the past, we know from Vedic scriptures, when there was great fight Както в миналото, както научаваме от физическите писания, има голяма битка between the devotees and the demons, or demigods and demons. между правоударните демоните и полубогът и демоните. The Lord appeared Богът се появява to take the side of the demigods да вземе страната на полубогът and destroy the demons. и да унищожи демоните. And just like there was this conflict between the Pandavas and Duryodhana, Както и този конфликт между пандавите и Дурьодхана. so similarly Krishna appeared. По подобен начин Кришна се появява. And also now, И също и така и сега. there is conflict between devotees and demons. Има конфликт между правоударните и демоните. And the Lord appears now also. И сега Бога също се появява. He appears in the form of, well, he appears, of course, in this Kali Yuga in the form of his holy name. Разбира се, в тази Кали-юга той се появява в формата на свято си име. And the holy name, by the power of the holy name, the devotees, they get more and more strength, and the demons become weaker and weaker. И по силата на свято име, правоударните стават все по-силни, а демоните все по-слаби. So we are trying to preach the holy name. Ние се опитваме да проповядваме святото име. And there is opposition from the demons. И има опозиция от страна на демоните. So we should take shelter of the holy name more and more. Затова ние все повече и повече трябва да приемем послон при святото име. And the holy name, he is Krishna. А той е Кришна. By the devotees taking shelter of Krishna, then Krishna will defeat these demons. Когато правоударните приемат послон при Кришна, той ще победи тези демони. And give strength to the devotees. И ще даде сила на правоударните. Okay, Srila Prabhupada ki Jai.